the thing is, well, when it comes to department stores, as you might have read across the press, it's always, we are living in a permanent state of crisis. However, what we like to say at the association is the fact that department stores are more decathletes. They have to be good at everything. They have to be good at assortment, they have to be good at customer processing, they have to be good at logistics, last mile, services, online, offline, sustainability as well. They literally have to be excellent at any aspect of the retail, the retail activity. What we think also is that currently those decathletes are also running a marathon. Just to give you an example, Gary Lafayette in 2020, they had to close 100 days. In 2021, they had to close another 100 days. Okay, that's more than a third of the time. And so they have to deal with that and project themselves on the longer range and just make sure that they are having a bigger picture in mind. So the world is really, really difficult to predict. We know that. I mean, we all thought that we were going out of the pandemic in January, and all of a sudden we have a war. All in all, what we also think is that this crisis, those crises, have been a blessing in disguise because they have forced all the companies to adapt and to leap forward. A few examples. Digital transformation. I'm not talking here about systems. I'm not talking about having a website. I'm talking about changing your people to make sure that they are thinking digitally and are processing the customer journey in a new way. We like to talk about smart journeys. We don't make the distinction between online and offline. You know that 95% of the customer journey starts with a digital interaction. So it's all about making sure that this digital transformation is transforming organizations. The other aspect which is important is the rightsizing. We'd rather talk about rightsizing rather than downsizing because some companies have decided to close stores, but most of the members and most of the department stores worldwide, they're more thinking on how to better use the stores that they have. Maybe that means putting offices, maybe that means putting some other spaces. We're going to see some examples of just after. And of course, the elephant in the room, just like Scott will tell us tomorrow, which is sustainability. And for department stores' point of view, that means rethinking the organizations, rethinking the processes as well. And why do they do all this? Just for one thing, just to make sure that we remain close to the customers. But by the way, what customer are we talking about? Tourists or local customers? Let's start with tourists. Yes, I mean, this week Bloomberg tells us that Paris is back on track when it comes to being an international destination. I don't know if you, I mean, so we know now that Paris is the second most sought after destination in the world after London. It used to be first in 2019. Just for you to know, in 2020, it used to be fifth after Istanbul, Antalya, Dubai, and others. So, like, we're all very happy to know that Paris is back and that tourists are coming back. But yours might not be coming back because, as you may know, Chinese tourists are not here. Just for you to know, a Chinese tourist spends on average 1,100 euros during its stay in Paris, while any other nationality is spending 640 euros. When you know that Chinese customers are representing, for instance, 30% of the clientele of Gary Lafayette, that's a lot of money that you have to find from another source. So this is why not tapping into the local customers? Yes, but the thing is that the FT and the Economist told us last week as well that, for instance, in London, the subway usage is back to 70% of the pre-pandemic level. Great news. It means that we're coming back to a normal life. No, because actually we also see that only 50% of the rush hour, the rush hour is back only at 50% of the 2019 level, while the late night traffic is back at 95%. What does it mean? It means that, you know what, remote working is here to stay. People want to work from home, right? So if they have the choice, they just stay home. But they are willing to travel when it comes to leisure, shopping, and entertainment, right? Same for buses. So at the end, it means that department stores, they have, since they are located in city centers, they have to adapt to those new usages if they want to tap on local customers, knowing that for now tourists are starting to come back, but they're not going to be the bonanza again that they used to be in the past, right?
So this is why we see local partnerships as a nice way to balance a bit more the offer. And for us, it's the best of both worlds. When you look at the department stores, well, you see the Cupola in Paris, in Galeries Lafayette, you see La Samaritaine, we just opened in 2021, or even newer ones, for instance, Galleria in Seoul, in Korea, or Selfridges in Manchester. We are always talking about landmark places in the heart of the cities, which are here to stay, right? The partnership with SMEs and local players are a good way to tweak the offer, to improve the services, and to provide a never-seen-before experience, okay? So this is the end of the academic presentation. I'm just going to show you some pictures now. When it comes to offer, for instance, what we saw is Macy's is marketed by Macy's in the US. We find it very interesting because you know that Macy's is more on the 50 to 60,000 square meter kind of surface. Here we are talking on a 2,000 square meter surface. And what they do is that they adapt the offer to the neighborhood. So they call it curation with a local flair. Galeries Lafayette, you know that it's a household brand name in France. So you have the flagships in Paris and the Riviera, but you also have stores in the regions. What you might not know is that most of those stores in the regions are operated by affiliate partners, right? For instance, Hermione. And what is interesting here is that even though affiliates have to buy the assortment from Galeries Lafayette, they have the freedom to choose up to 20% of their assortment according to the city where they are. Meaning that you go to Galeries Lafayette in Amiens, which is north of France, you go to Galeries Lafayette in Cannes, which is south of France, or in Strasbourg, which is east of France, you might find different products which you might not even find in the Paris flagship, all right? Just to make sure that you have the right offer for the local customer. Another interesting example, again in the US, is neighborhood goods. This is a new generation kind of department store, which has been opened less than 10 years ago. Now they have 5 units. So, by the way, department stores, we always think that those are dinosaurs, but like, you know, even new people are launching new companies in that format. And what is interesting about neighborhood goods is that they also tweak the offer, they recruit people from the local communities, which allow them to know what those local communities like. Then they tweak their offer, and they even have, like, you know, for instance, if you go to Austin, Dallas, or Brooklyn, or New York, downtown New York, you will see a different offer, different assortment, different services, even different restaurants, just because you want to be close to your community. When it comes to services, what we see also is that it's a good way to, teaming up with local players is a good way to be close to your community. El Palacio de Hierro in Mexico, for instance, in one store, they're going to deal with the local hairdresser. In another store, they're going to deal with the local tattoo parlor. In another store, they're going to deal with the local pet supplier, right? It's a perfect way to make sure that they bring the right service to the communities where they need them, okay? You can also make deals with local operators. That's a smart way to tweak a bit the system. For instance, click and collect, most of the department stores are doing it. What we find interesting is that at Magasin du Nord in Copenhagen, in Denmark, they made a deal with the local post, okay? As a consequence, if you're in Denmark, you order something on Amazon, you ask to have it click and collect, and you get it at Magasin du Nord. You see the point? Magasin du Nord says that they are able to convert between 17 and 20% of people coming in to get their Amazon parcels into customers for Magasin du Nord. And of course, another example, again from the US, is Nordstrom. Nordstrom is another huge chain of department store in the US. Now they're opening Nordstrom Local, that you need to see it as a hub. It's a place in the city, again in the city centers, not in malls, not in periphery and everything. 300 square meters, they don't sell goods. They only provide services. But what is interesting is that they even adapt the services according to where they are. So for instance, if you go to the one in Soho, they're going to propose a service of sneaker personalization or stroller repair and maintenance. Okay? If you go to the upper, so because many families are living in Soho, let's say. But if you go to the Upper East location in Manhattan, where you have a richer kind of customer, then they're going to propose a service of tuxedo rental.
right? So it's really something which is extremely specific to the community, just to make sure that Nordstrom is a name that is close to its community, and when those people are going to the original Nordstrom, they're even more faithful to the brand name. When it comes to experiences, local names give local flavors. I'm showing you La Samaritaine because that's the most luxury and exclusive in Paris these days. They have made a partnership with Le Cheval Blanc. Le Cheval Blanc is a French name, but you know what? Before La Samaritaine, it didn't exist in Paris. It was in Riviera, in Saint-Barth, in Courchevel in the mountain, but not in Paris. So having department stores is also a good way to bring in names that are going to be interesting to local customers. I have other examples. For instance, if you go to Selfridges, you're going to find the Hive, which is a local restaurant, which is known from Londoners. If you go to Galeries Lafayette Champs-Élysées, you're going to have a special restaurant which has been opened in partnership with Jacques Mus, the French brand. Okay? So it's always a good reason to be a destination for local customers and not tourists only. Great experiences can also make a great hub. For instance, Flannels in the UK, they have made a partnership with a gym club called Barry's. And basically, they are dedicating 700 square meters in the store to having a gym club. So you go to the store, you go to the gym club, you have a lot of reasons to go to those retail spaces. And one of the very interesting business case when it comes to sustainability, Green Pea in Torino in Italy. So Green Pea is officially the only 100% sustainable department store in the world. They have made a lot of very interesting initiatives. The most interesting that we find is that they sell international brands with a sustainable offer, but they even went to see local suppliers and ask them to develop a local sustainable offer. If you go to Green Pea today, you'll be able to buy a fully equipped kitchen with the fridge and the oven for 3,100 euros. And it's 100% sustainable. Even IKEA doesn't sell a kitchen at that price, and the IKEA kitchen are not sustainable to that level. So just to make some kind of a synthesis, for us a great experience of a great partnership with a local player is what we see in Paris in Printemps with Le Vieux Campeur. If you're French and if you're Parisian, if you have a house where you go to hunt in Sologne, or if you have a house in Normandy, or you want to go to Deauville, you need outerwear, you need boots, you need equipment. If you're French and Parisian and chic, you go to Le Vieux Campeur because this is a place that has been specialized in that since the Second World War. They have fantastic offer, great brands, great people. Printemps has made a partnership with Le Vieux Campeur, and if you go to Printemps now, you'll have access to the Vieux Campeur salespersons, experiences, and possibility to try the products. So here you see a climbing wall. They also have displayed a tent where you can test with the Vieux Campeur salespersons the survival equipment. And you even have a special place where you can test the boots and the shoes with surfaces, always using the advice of the salespersons. So I'm not going to be long. I'm just finishing now. For us, what we think for department stores to remain relevant in city centers, it's to be, we think that hospitality is the next stage. Selfridges has announced that they're going to open a hotel in London. There are rumors that Corte Inglés is going to do the same in Madrid, right? We also think that being a showroom where you can live an experience is important. Here, it's not a department store yet, but we've seen a German appliance brand called Ménil. They rent their boutique to customers. Meaning during the day, it's a boutique. During the night, it's a kitchen where you can rent. You make the dinner, you invite your friends, and you have the dinner in the boutique, right? And we believe that this is also going to be something interesting for department stores. And the last one is to be a communal space. There's no surprise why Saks Fifth Avenue in New York has made a partnership with WeWork in the US to open Saks Work. So it's literally a whole floor dedicated to working spaces, like co-working spaces. And we believe that actually we are convinced of the ideas that city centers they are more relevant than ever. We don't believe that there is an exodus to the periphery or to other zones. Department stores, they still have a role to play, and of course this goes through the reinvention, adaptation with offer, services, and experiences, and partnership with local players and brands.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, Selvane. Πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο που θα πω είναι ότι είναι τόσο καλά στημένο το συνέδριο που η αμέσως επόμενη ενότητα που αφορά τις έξυπνες πόλεις συνδέεται πάρα πολύ με αυτή την τοποθέτηση. Πριν θέσω τα ερωτήματα, εγώ κατάλαβα τα εξής. Πρώτον, προσωπική εξυπηρέτηση επανέρχεται. Sur mesure επανέρχεται. Εξατομικευμένη πώληση επανέρχεται. Δηλαδή, μερικές φορές είναι σαν με αυτά που ακούσαμε από τον Selvane να γυρίζουμε στις βασικές αξίες του λιανικού εμπορίου, του μαχαζιού. Δεν ξέρω τι θα πείτε εσείς, αγαπητέ μου. Εγώ θα ήθελα να... Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας πω δύο πρωτοβουλίες, δύο στρατηγικές που έχουμε ως Attica, που καλύπτουν τα περισσότερα από αυτά που ανέφερε ο Selvane και τις ερωτήσεις που γίνανε. Εμείς έχουμε δύο βασικές κατευθύνσεις. Η μία ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια, που είναι το λεγόμενο digitalization, από το να γίνουμε πολύ πιο active στα λεγόμενα social media, χρησιμοποιώντας το Instagram πολύ και με stories να μεταφέρουμε το κατάστημα στο tablet ή στο κινητό των πιθανών πελατών μας. Αυτό δεν ήταν θέμα COVID, ήταν θέμα ότι έπρεπε να έχει γίνει και γίνεται όλο ένα και περισσότερο και βελτιωνόμαστε πάρα πολύ σε αυτό. Προφανώς στα lockdown ήταν και ο μόνος τρόπος επικοινωνίας με τους πελάτες μας υπαρκτός. Επίσης, εκεί πέρα ξεκινήσαμε το 2016, πριν τον COVID, το e-shop μέσω μιας θηγατρικής μας. Επειδή είμαστε μια εταιρεία που προσέχει πάρα πολύ τις επενδύσεις, ξεκινήσαμε μόνο με τα καλλιτικά. Όπως γνωρίζετε, εμείς έχουμε καλλιτικά και fashion και μόδα, γιατί τα καλλιτικά θεωρούσαμε ότι είναι το πιο βατό, αν θέλετε, η πιο βατή κατηγορία. Πέτυχε πάρα πολύ, είναι το πιο πετυχημένο luxury cosmetics shop από τότε που γεννήθηκε, από το 2016-2017 μέχρι και σήμερα. Και στη συνέχεια προσθέσαμε και άλλες κατηγορίες, όπως ήταν οι τσάντες και τα accessories, το swimwear και αυτό που κάναμε ουσιαστικά, δουλέψαμε πάνω από ένα χρόνο να φτιάξουμε την υποδομή μας για να μπορέσουμε το φθινόπωρο που έρχεται να βάλουμε και κομμάτι μόδας, ρούχα. Γενικά το κομμάτι του ίντερνετ και το κομμάτι ειδικά του e-shop, το μόνο που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δηλαδή είναι όλοι λένε ναι, e-shop και πόσο δε στον COVID, αλλά και πριν τον COVID. Χρειάζεται αρκετή προσοχή, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο, ειδικά το κομμάτι του cash flow, να ξεφύγει. Οπότε θα πρότεινα σε όποιον ασχολείται με αυτό να πάει βήμα-βήμα και όχι πάρα πολύ επιθετικά. Δηλαδή εννοείται να μην γίνονται τις πράξεις αυτόματα, δηλαδή. Όχι, να γίνεται. Εμείς ουσιαστικά, λέω το δικό μας παράδειγμα, αποφασίσαμε να μην πάμε να πούμε ότι έχουμε 500 μάρκες στο φυσικό μας σημείο εδώ στο CityLink και θα πάμε να ξεκινήσουμε το e-shop με 500 μάρκες. Είπαμε θα ξεκινήσουμε με τα καλλιτικά, θα πάμε στις τσάντες, θα πάμε μετά στα ρούχα. Δεν χάσαμε από αυτή την στρατηγική. Τώρα θα πάμε στα ρούχα. Είμαστε ήδη αρκετά δυνατοί στα καλλιτικά και στα αξεσουάρ. Άρα αυτή είναι μια κατεύθυνση. Για μας δεν είναι ανταγωνιστικές, δεν θεωρούμε ανταγωνιστικές πλατφόρμες, είτε λέγεται Farfetch, είτε τα Porté, είτε online platforms, γιατί ουσιαστικά πάντα το online το βλέπουμε σαν ένα συμπληρωματικό κομμάτι της βασικής μας εργασίας, η οποία είναι τα πολυκαταστήματα. Το θεωρούμε ότι μας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί, όπως σας είπα, διαφημίζουμε τα προϊόντα που έχουμε στους πιθανούς πελάτες. Τους δίνουμε τη δυνατότητα για τα προϊόντα που πουλάμε online να τα παραγγείλουν online. Αλλά παράλληλα δείχνουμε και πολλά άλλα προϊόντα τα οποία δεν είναι online και ουσιαστικά τα παρουσιάζουμε ελκυστικά ώστε να επισκεφτούν το κατάστημά μας. Άρα και έτσι θα είναι η στρατηγική μας. Θα είναι πάντα ένα συμπληρωματικό κανάλι, το οποίο θα έρχεται να συμπληρώσει ουσιαστικά το φυσικό σημείο. Εμάς τα φυσικά σημεία, ειδικά αυτά που έχουν καλά locations, θα παραμείνουν να υπάρχουν, γιατί η ανθρώπινη φύση, ο καταναλωτής, ο παγκόσμιος καταναλωτής, του αρέσει να έχει προσωπική επαφή, του αρέσει να έχει την εμπειρία με τον σύμβουλο πώλησης, να δοκιμάσει το προϊόν και θεωρούμε ότι ποτέ δεν θα πεθάνει αυτό. Το θέμα που έθεσε ο Selvane για τα τοπικά, για την επιστροφή στις τοπικές αγορές. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, έκανε λόγο για τη σύνδεση του τουρισμού με τα μεγάλα department stores, αλλά
και το τοπικό, την ανάγκη, αν οι άνθρωποι μένουν στα σπίτια τους πιο πολύ και δουλεύουν από απόσταση, μήπως τελικά το τοπικό παίζει κάποιο ρόλο. Εσείς πώς σκέφτεστε να το αντιμετωπίσετε? Εμείς, επειδή έχουμε μια λογική πολυκαταστήματος σε κεντρικά σημεία της πόλης και είμαστε παρόντες και με 4 πολυκαταστήματα, 2 στην Αθήνα και 2 στη Θεσσαλονίκη, ουσιαστικά πιστεύουμε ότι καλύπτουμε, αν θέλετε, στα βόρεια προάστια με την παρουσία που έχουμε στα Golden Hall, στα νότια προάστια θα έχουμε παρουσία στο ελληνικό, όταν γίνουμε το καλό, στο κέντρο. Δεν είναι στη δική μας λογική να κάνουμε πιο μικρά departments. Στο θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο την Αθήνα την καλύπτουμε με τα 3 καταστήματα, όπως και με τα 2 που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, στο Mediterranean Cosmos και στη Τζιμισκή. Τώρα, αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής, και το οποίο καλύφθηκε αρκετά από τον Selvane, είναι ότι εμείς τη δεύτερη, σας είπα ότι η μία στρατηγική μας είναι το κομμάτι το να γίνουμε πιο extrovert στο κομμάτι του digital, και το έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό, και να αναπτύξουμε περαιτέρω το e-shop μας ως ένα συμπληρωματικό μέσο και ως δίνοντας στη δυνατότητα στον πελάτη μας να κάνει click and collect, να μπορεί να έρθει να αγοράζει από το σπίτι, να θα πάρει το προϊόν από το κατάστημα, να επιστρέφει το προϊόν στο κατάστημα αν θέλει, να έχει ένα πιστωτικό και να μπορεί να το εξαργυρώσει online και offline. Το λεγόμενο omnichannel approach. Εκτός από αυτό, η δεύτερη και πολύ μεγάλη στρατηγική που έχουμε και προσπάθεια που κάνουμε είναι να κάνουμε αυτό που λέμε elevation, αναβάθμιση των πολυκαταστημάτων μας. Και αυτό έχει να κάνει με διαφορετικούς άξονες. Το ένα είναι ότι κάνουμε συνέχεια ανακαινήσεις. Τα πολυκαταστήματά μας είναι πάνω από 60.000 τετραγωνικά μέτρα. Παρόλο που τον κορονοϊό, παρόλο την αυξημένη ΔΕΗ, παρόλο τα έξοδα των σακουλών, του χαρτιού που είναι πολύ περισσότερα, που προφανώς πρέπει να τα υποστούμε, γενικά το κομμάτι των επενδύσεων, των ανακαινήσεων των χώρων μας δεν σταματάει καθόλου. Είμαστε συνέχεια, δηλαδή αν πάτε στο κατάστημά μας εδώ στο CityLink, θα δείτε κάποια που είναι ολοκαίνουρια και τμήματα και κάποια τα οποία χρήζουν ανακαίνησης. Θα γίνουν πολύ σύντομα. Αυτό γιατί το κάνουμε? Γιατί ακριβώς πιστεύουμε ότι ο πελάτης πρέπει να μπαίνει σε ένα όμορφο χώρο, να αισθάνεται πολύ ωραία σε όλα τα τετραγωνικά μέτρα που θα διασχίσει και να έχει αυτή την ωραία εμπειρία του πάω στο Attica και περνάω καλά, γιατί είμαι σε ένα πολύ ευχάριστο χώρο. Ευχάριστος χώρος είναι λοιπόν να έχεις πολύ ωραία πατώματα, να έχεις πολύ ωραίους φωτισμούς, να έχεις πολύ ωραίες οροφές. Είναι επίσης να έχεις τη σωστή θερμοκρασία σε πολύ απλά πράγματα, ειδικά εδώ πέρα στην Ελλάδα που έχουμε πολύ ζέστη, να έχεις τη σωστή θερμοκρασία, να έχεις πολύ ωραία μουσική, ούτε πολύ δυνατά, ούτε πολύ σιγά. Σας λέω πολύ απλά πράγματα, τα οποία ως πελάτες υποσυνείδητα τα καταλαβαίνετε ή θέλουμε να τα καταλαβαίνετε. Αν πάτε σήμερα στο Attica, θα δείτε, σε σχέση με πριν από 5 χρόνια εδώ στο CityLink, θα δείτε πολύ περισσότερα παράθυρα ανοιχτά. Αφήνουμε λοιπόν φυσικό φως να μπει μέσα. Αυτό από μόνο του και με την πολύ ωραία θέα που έχει Πανεπιστημίου και Βουκουρεστίου, ομορφαίνει ακριβώς αυτή τη βόλτα στο Attica. Αντίστοιχα, προσφάτως, μέσα στον κορονοϊό, κάναμε μια επέκταση 4.000 τετραγωνικών μέτρων στο CityLink, στον 3ο και 4ο όροφο, και εκτός από το εμπορικό ενδιαφέρον που αναπτύξαμε πιο πολύ, το αθλητικό κομμάτι και άλλες κατηγορίες, αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι προσθέσαμε υπηρεσίες, όπως είπε πριν ο Selvane. Τι κάναμε? Δημιουργήσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο κομμωτήριο. Δημιουργήσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο καφέ wine bar. Βάλαμε ένα κάρπο. Άρα τι προσπαθούμε να κάνουμε? Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πολύ ευχάριστο χώρο, ο οποίος ακριβώς δημιουργήσαμε σαλονάκια, πιο πολλά από ό,τι είχαμε. Άρα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε υπηρεσίες, έτσι ώστε μαζί με μια πολύ καλή εξυπηρέτηση και ένα πολύ ωραίο περιβάλλοντα χώρο να προσελκύουμε συνέχεια πελάτες. Σε αυτό το σημείο, για το κομμάτι των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων και των πολυκαταστημάτων, συνυπάρχουν τουλάχιστον 70-80 χρόνια από ό,τι ξέρω στην Ελλάδα. Οπότε θεωρώ ότι εκεί πέρα κάθε ένα μοντέλο έχει τα πλεονεκτήματά του. Εμείς έχουμε την ποικιλία των μαρκών και ενδεχομένως σε αυτό το περιβάλλον. Οι πιο μικρές επιχειρήσεις έχουν την πιο προσωπική σχέση. Οπότε θεωρώ ότι συνυπάρχουν όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλες τις μεγάλες και μεσαίες, θα έλεγα, χώρες του κόσμου συνυπάρχουν. Δεν βλέπω κάποιο το θέμα. Ο ανταγωνισμός για μας, ο ανταγωνισμός για μας, θα σας πω κάτι περίεργο νομίζω, είναι κατά βάση οι προσδοκίες των πελατών μας. Τι θέλω να πω? Οι πελάτες μας είναι στο Instagram όλη την ώρα. Ταξιδεύουν πάρα πολύ εύκολα και στη Ρώμη και στο Μιλάνο και στο Λονδίνο και στο Παρίσι και στη Νέα Υόρκη. Πάνε και βλέπουν μεγαλύτερα πολυκαταστήματα από αυτά που μας έδειξε ο Selvane. Επίσης, όταν είναι σπίτι τους, χαζεύουν και στο Net-a-Porter, χαζεύουν και στο Farfetch, χαζεύουν σε όλες τις πλατφόρμες του κόσμου. Άρα, δεν έχει νόημα. Δεν είναι το φυσικό κάποιο, να σας πω, μια αλυσίδα ρούχων, ξέρω εγώ, μια αλυσίδα καλλιτικών. Ο ανταγωνιστής είναι ακριβώς το γεγονός ότι οι πελάτες μας ζητάνε συνέχεια
και ορθώς, εθίζονται με τις παραστάσεις που έχουν σε κάτι πολύ όμορφος χώρος retail, με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, με πολύ καλή εξυπηρέτηση και πολύ καλό after sales service. Θέλει κάτι να σας ρωτήσει ο Selvane όμως, κύριε Μπούμη, για να δούμε τι. It's not so much a question, but to an agreement with what Δημοσθένης is saying. What we see across Europe is that actually all department stores are going up in terms of brand positioning, offer, and experience for one simple reason. I don't know about you, but me, I got pretty bored when I was blocked at home during the lockdowns, and we had 4 lockdowns in France. And so, like, you know, and no one was happy to stay at home. Now, what we see is that people are very happy to go back to stores, and where department stores have something to say is that, once again, they are landmarks. They are in the heart of the city centers. So now, what we see is that every department store company is becoming a destination, all right? It's just because, for instance, you go everywhere in Greece, and you can probably buy yourself a pair of ancient green sandal, right? Yes. The name of the game is to make sure that whenever you go to Attica, you buy your pair of ancient Greek sandal, but with a superior service, with a great experience, with the fact that you're happy to come back home wherever you live in the world with your Attica bag. You see? Because it's all about just making sure that it's a way of showing that you've been there, that you've been enjoying the experience and the location, and we really believe that this is exactly the thing to do. Και σε αυτό που είπε ο Selvane, φιλοδοξία μας είναι ακριβώς μέσα από αυτό το elevation που σας είπα, να είναι ολοένα και περισσότερο, επειδή ειδικά το κέντρο της Αθήνας, το κατάστημά μας είναι ατοπόσιμο, να δημιουργήσουμε κίνητρο στους επισκέπτες μας να πούνε πάω για shopping στην Αθήνα, πάω και στο Attica, όπως λέμε πάμε σε άλλες πόλεις, για να περάσω 1-2 μέρες εκεί πέρα και να πάω και να δω και τα υπόλοιπα αξιοθέατα. Άρα για μας είναι σημαντικό το να γίνουμε ολοένα και καλύτεροι, να γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι, ώστε να μπορούμε να προσελκύουμε και τους Έλληνες, αλλά και τους ξένους επισκέπτες μας. Ωραία. Επομένως, να επαναλάβουμε ότι αυτή όλη η συζήτηση με τα πολυκαταστήματα στα κέντρα των πόλεων συνδέουν το επόμενο πάνελ μας, που είναι οι έξυπνες πόλεις. Και άρα λέτε ότι μπορεί να δώσουν ένα ταυτοτικό χαρακτήρα πλέον αυτά τα καταστήματα στις διάφορες αγορές. Μπορούν, το κάνουν σήμερα. Ξέρουμε το Selfridges στο Λονδίνο, ξέρουμε το Lafayette, το Beaumarchais στο Παρίσι ή το Saint-Martin τελευταίο χρόνο που είχε γίνει hit. Θέλουμε να γίνει και το Attica, αν δεν είναι ήδη σε κάποιους, και να μπορέσουμε να ουσιαστικά να γίνουμε και λόγος παραπάνω διαμονής των επισκεπτών μας στη πόλη μας, το γεγονός ότι θα έχουμε τέτοιο destination. Ωραία. 2 ακόμη ερωτήσεις γρήγορες και μπορούμε να κλείσουμε κάπως. Το ένα είναι ότι από την παρουσίαση του Selvane εγώ κατάλαβα ότι μπορεί να ξανασκεφτούμε λίγο αυτό που λέγαμε παλιές εποχές, small is beautiful. Δηλαδή ξανά το μικρό, δηλαδή ακόμα και τα department stores θέλουν λίγο να εμφανιστούν με πιο μικρό μέγεθος, μεγαλύτερο έστω diversification εντός των καταστημάτων. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, εκεί που είναι πολύ μεγάλα τα department stores, πράγματι εσείς αξιοποιείτε χώρους για χρήση διαφορετική από αυτή που ξέραμε ως λιανικό εμπόριο? Δηλαδή χρήση για δουλειά, χρήση για φαγητό, για... Okay, one thing which is extremely important. In the department store world, you have the UK and the US, and you have the rest of the world, to make it broadly. Meaning that in the UK and the US, companies went full speed on opening a lot of retail units, often in malls, right? And as of now, the story is that those two markets are downsizing because like, you know, the number of square meters by habitant is the highest in the world in the US, and the second highest is in the UK. Europe didn't go that way because, like, you know, space is limited, it's expensive, and cities are tiny, and we don't really have a mall. I mean, the mall culture is here, but not in the same extent than in the US. So this is why what we see with smaller units in the US, we don't believe that this is something that is going to come to Europe. However, using stores as a way to be, like, to showroom products and then have the experience continued online is also one of the possibilities that we see.
meaning that you go to a store to test a product, and you know what? It's boring to come back home with it. So you're just going to finalize your purchase and bring it back home by buying it online and having it delivered. That's one thing. The other thing is, with the rising cost of energy, logistics, the fact that even brands want to take a higher margin. At some stage, your retail margin is decreasing, and this has been decreasing for a while. Plus, I remind you also that when it comes to e-commerce, no one really has cracked the code yet, meaning that whenever a customer is returning the product, you're losing money on the margin, right? So you need to find ways to monetize the stores in a new way to make sure that you are making money out of all your assets. So all your assets. So no wonder why stores are also becoming advertising platforms. No wonder that you can also use the stores for other purposes. And by the way, having a different purpose for some spaces, square meters on your store is a great way to enhance and increase the experience as well. Να προσθέσω λιγάκι σε αυτό που είπε ο Σιλβάν, τουλάχιστον για τη δική μας εταιρεία, ότι εκεί πέρα που μπορούμε, όπως είναι το CityLink που έχουμε ένα μεγάλο κατάστημα, ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε διαφορετικούς χώρους από τους κλασικούς, καλλιτικά, ρούχα, παπούτσια. Έχουμε ένα κομματήριο ήδη, έχουμε ένα πολύ ωραίο wine bar cafe, έχουμε ένα εστιατόριο στον έκτο. Είναι πιθανό να επεκταθούμε και άλλο στον πέμπτο όροφο, μπορεί να δει και κάποιο ποδότοπο, που προφανώς δεν δημιουργεί revenue στην εταιρεία μας, αλλά δημιουργεί αυτό που είπαμε πριν, μια εξυπηρέτηση στον πελάτη, μια διευκόλυνση και μια παροχή, η οποία ουσιαστικά μπορεί να βοηθήσει όλη την εμπειρία του πελάτη όταν θα επισκεφτεί το κατάστημά μας. Δεν είναι εφικτό, αν μιλάμε τουλάχιστον για τα δικά μας μεγέθη, να ανταγωνιστούμε την ποικιλία μπορεί να βρει κάποιος στο online. Έτσι, δηλαδή, προφανώς στο online μπορείς να βρεις τα πάντα. Πού μπορείς να ανταγωνιστείς? Μπορείς να ανταγωνιστείς στην ποικιλία, μπορεί να δώσεις σε ένα φυσικό σημείο, αλλά γιατί θα έρθει κάποιο στο φυσικό σημείο? Γιατί έχει πολύ καλό περιβάλλον, γιατί έχει πολύ καλή εξυπηρέτηση, γιατί έχει κάποιες άλλες παροχές, ένα ωραίο καφέ ή ένα παιδότοπο ή ένα άλλο διαφορετικό δώρο μπορεί να πάρει, σε ένα πολύ premium περιβάλλον, που θα αισθανθεί πολύ πολύτιμος πελάτης. Αυτή είναι η στρατηγική μας και αυτή είναι η στρατηγική διεθνώς των πολυκαταστημάτων. Νομίζω το ανέφερε ο Σιλβάν, τα πολυκαταστήματα, ειδικά με τα εμπορικά κέντρα και με τα online πριν από 5 χρόνια, 6-7, αλλάξανε τελείως, πάθανε ένα σοκ και ουσιαστικά αλλάξανε τελείως τη στρατηγική τους, ακριβώς για να μπορέσουν να συνεχίσουν να υπάρχουν για τα επόμενα 100 χρόνια, όπως υπάρχουν τα τελευταία 100 χρόνια. Επομένως, κρατάμε ότι τα πολυκαταστήματα βοηθάνε την ανάπτυξη των κέντρων των πόλεων. Τα πολυκαταστήματα δεν ανταγωνίζονται τις μικρές επιχειρήσεις, απλώς μπορούν να κάνουν συνέργειες με αυτούς. Και βέβαια ανανεώνονται, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στις πόλεις, κάτι το οποίο θα εξετάσει το επόμενο πάνελ μας με θέμα έξυπνες πόλεις και εμπόριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.